Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Ich bin hier immer noch in Glendalough und heute schauen wir uns mal ein bisschen die Gin-Seite von Glendalough an. Ich habe euch ja schon erzählt, dass die Brennerei Inspiration von der Geschichte von St. Kevin hier hatte. Sie ziehen noch mehr Inspiration aus der ganzen Gegend. Sie sind sehr verbunden mit dem ehemaligen Kloster, den Klosterruinen, und haben dort sehr viel Symbolik übernommen und auch von ein paar Geschichten sich so ein bisschen inspirieren lassen. Aber wovon sich noch sehr viel inspirieren lassen, sind die Kräuter, die es hier gibt, und die verschiedenen Blumen und alles, was hier wächst. Denn diese ganzen Botanicals, die sind sehr wichtig für einen Gin. Ist natürlich ein Nationalpark, hier pflücken sie sicher gar nichts, aber man kann sie alle sehen, man kann sie riechen. Wenn es ein bisschen heißer ist, dann ist die Luft meist gesättigt von einer Pflanze, die gerade zur Zeit blüht, und man kann überall durchlaufen und findet verschiedenste Kräuter und Blumen, und die wachsen natürlich auch außerhalb des Nationalparks und die werden dann in den Gin integriert. Und wir schauen uns heute mal an, wie das Ganze passiert, worauf es zu achten gilt bei Glendalough und warum Glendalough Gin damit so besonders ist. Ich bin jetzt hier in einen Wäldern an einem Hang in dem Glendalough-Tal, und wir schauen uns heute mal ein bisschen die Zutaten an. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen über die Zutaten gelernt. Hinter mir ist eine gewöhnliche Deglasie, Douglas Fir, und wir kennen die schon so ein bisschen aus dem Whisky, weil auch daraus werden gewisses Equipment in den Brennereien hin und wieder hergestellt, aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht nicht ums Holz, es geht um die Zweige. Und die Zweige haben ätherische Öle, die sind sehr schön für einen Gin. Und das Schöne ist, normalerweise haben wir sehr, sehr saisonale Wildkräuter und alles. Bei der gewöhnlichen Deglasie die wächst schon fast ums ganze Jahr rum. Also sicher irgendwo im Winter nicht so stark. Aber jetzt im Frühling fängt sie an und beginnt neue Triebe rauszumachen. Wenn man die gewöhnliche Douglasie erntet, muss man darauf achten. Sie hat verschiedene Geschmäcke von vorne bis hinten. Vorne sind sie eher ein bisschen frischer, ein bisschen Zitrone, Limone und so. Hinten werden sie dann eher so kräftiger, da geht es ein bisschen bitterer, da geht es eher dann so Richtung Grapefruit und sowas. Und wir sammeln heute die jungen Triebe von vorne, und da schaut man, man soll den Baum nicht irgendwo gleich vorne abschneiden, weil da wächst der Baum raus, sondern man nimmt einfach die jungen Triebe an der Seite, schneidet sie ab, und das sind dann die Triebe, die man verwendet. Ich mache es sicher jetzt nicht ganz richtig, also und das Schöne ist, man kann natürlich auch gleich Qualitätskontrolle machen und schauen, wie riecht denn das Ding. Man bricht einfach so ein bisschen diese Nadeln auf, dass man an die Öle rankommt, dann merkt man, ein bisschen gelb wird. Oh, boah, Wahnsinn, also es riecht richtig, richtig frisch, richtig Zitrus. Oh, richtig nach Limone. Und das ist richtig toll. Es ist sogar ein Stückchen ähnlich zu dem, was wir beim Wacholder haben. Also das hier ist eine, würde ich mal sagen, Grundzutat. Sie ist nicht in jedem Gin drin, nicht im Rose Gin, aber in den anderen Gins ist die Zutat immer drin. Und da muss man dann ein ganzes Körbchen voll sammeln, und dann kann man anfangen, richtig tollen Gin zu machen. Jetzt schauen wir mal weiter, was es noch alles für Zutaten hier im Wald gibt. Die zweite Zutat, die wir uns heute mal anschauen, ist der Stechgneis. Er wächst hier überall. Er ist einheimisch, aber er wächst so viel, dass er schon ein bisschen Überhand nimmt, und deswegen sind die Leute eigentlich relativ zufrieden, wenn man ein bisschen was von dem Stechgneis wegnimmt. Also Stechgneis, er sticht auch. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wird hier geerntet. Wir haben hier so die Blüten, wenn sie noch ein bisschen zu sind, und wir haben hier die Blüten oben, wenn sie richtig schön dunkelgelb sind und richtig kräftig sind, dann sind sie reif für die Ernte. Und der Stechgneis ist eigentlich in Irland immer am Blühen, aber die richtigen Aromen, die wir haben wollen, die kommen eigentlich nur im April raus. Deswegen wird der hier nur im April, also im Frühling, geerntet. Und jetzt schauen wir mal, wie der riecht. Und der ist wahnsinnig schön für einen Gin, weil der ganz anders riecht. Der riecht nämlich extrem stark nach Kokosnüssen. Also wenn man die abrupft,
dann riecht oder jemand in einem Blind Tasting geben würde, dann würde der sofort sagen, Kokosnüsse. Das sind definitiv Kokosnüsse und würde aufmachen und denkt sich, warum sind das irgendwelche gelben Blumen? Wenn man sie isst, denkt man sich, oh, was ist das denn? Weil sie sind ein Stückchen bitter, ein bisschen wie Sauerampfer, aber ein bisschen brotig. Ganz anders. Und auch sehr gesund, also hoher Proteingehalt, schön. Andere Leute benutzen sie auch gerne noch zum Färben von Eiern an Ostern oder zum Färben sogar von Kleidung. Das ist ein guter Farbstoff. Wir schauen uns dann später an, wie aus diesem Stechgneis dieses Aroma rausgenommen wird, um einen richtig schönen Frühlings-Gin zu machen. So, hinter mir ist die Gin Still. Und bevor ich jetzt wirklich mit dieser ganzen Technik und den ganzen Botanicals anfange, gebe ich euch noch mal eine kleine Geschichte. Denn diese Still heißt Kathleen. Und ja, die ist eine Inspiration, dieser Name, denn es gab eine Frau, die hieß Kathleen und die war ein Anbeter von St. Kevin. Und sie hat sich in ihn verliebt und sie wollte ihn verführen, aber er war derjenige mit dem Herz bei Gott und er hat sie dann bekehrt und sie wurde dann zu Kathleen, the purest of spirits. Und das hier ist so, ja, Kathleen, the purest of spirits or producer of purest of spirits. Ja, also sie heißt Kathleen, so ein bisschen an diese Story angelehnt. 500 Liter Kapazität, also relativ klein. Sie füllen sie mit neutralem Alkohol, mindestens 96%. Sie haben immer 96,3%. Dann reduziert man das Ganze, man verdünnt es runter auf 35% und fügt eben Koriander, vor allem Wacholder dazu, damit es ein Gin ist. Und dann haben wir hier eben noch diese schönen Gewürze, Blumen und Kräuter, die eben hier frisch eingefüllt werden. Und frische Zutaten sind beim Gin einerseits ein Segen, weil sie extrem hoch in Qualität sind. Andererseits sind sie ein bisschen Fluch, vor allem wenn man sie aus der Wildnis pflückt, weil sie ein Stückchen eben abhängig sind von wie der Tag ist. Ist der Tag sonnig, ist der Tag regnerisch oder hat es in letzter Zeit viel geregnet oder war es sehr, sehr heiß? Sind diese Kräuter, Blumen, sind alle ein bisschen anders und darauf muss man aufpassen, wenn man destilliert. Also, wir haben sie in den Pott rein und man lässt sie so für über Nacht lässt man sie einweichen, damit sie wirklich schön alles abgeben und dann wird destilliert. Und geht hier hoch, ist eine sehr variable Still, also Sie können sagen, okay, wir wollen den Rectifier mitnehmen oder nicht und Sie können auch alle Platten auf und zu machen und Sie haben auch noch einen Aromakorb, wo Sie sagen können, okay, wir machen da Sachen rein, die wir nicht im Topf drin haben, Sachen, die einfach manchmal zu schwere Aromen abgeben. Das kann manchmal besser sein, dass es im Dampf drin ist. Zum Beispiel der Rose Gin, da kommen die Rosenblätter rein, denn Rosenblätter, wenn man sie einweichen lassen würde, wäre nicht so schön. Also da manche Botanicals sind besser, wenn man sie ja, im Dampfbetrieb ihre Aromen abgeben lässt. Geht dann alles durch den Kondensator und hier unten kommt dann der fertige Gin raus. Natürlich, ganz wichtig, ja, wo sind die Schnittpunkte? Mit dem reinen Alkohol, der obere Schnittpunkt ist nicht so wichtig wie zum Beispiel im Whisky. Der obere Schnittpunkt ist eher so, dass man das ausspült, was man in der letzten Destillationsphase, im letzten Batch hatte. Und dann kommt es relativ konstant raus, aber sehr wichtig ist der untere Schnittpunkt. Also wann, wenn es zu bitter wird, wann wird es zu bitter? Und das ist eben abhängig von den Botanicals und nicht vom Alkoholgemisch. Deswegen kann man den nicht wirklich auf einen Alkoholpunkt festlegen, sondern man muss ihn leider auf den Geruch festlegen. Also die Leute hier gehen wirklich hin und probieren und riechen, verprobieren und riechen und schauen, ab wann ist der untere Punkt erreicht. Und dann geht es in den Nachlauf und das wird dann vielleicht nochmal verwendet. Und ja, das ist dann der Gin. Was da noch weitergeht, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, ist natürlich, wir sind hier ein Saison-Gin, sind wir hier auf der Spur. Denn wenn man frische Zutaten hat, die aus der Wildnis kommen,
dann wachsen die nur zu einem gewissen Zeitpunkt. Hier, bei denen weiß ich zum Beispiel, ich bin jetzt kein so ein Experte, aber die hier, die wachsen nur im April. Man kann so ein bisschen tricksen, wenn man sagt, okay, die Sachen, die im Tal sind, wo es schön warm ist, da blüht alles ein bisschen früher und wächst ein bisschen früher. Und wenn man irgendwas nicht ganz gekriegt hat, dann muss man ein bisschen auf den Berg hochgehen, weil da blüht es ein bisschen später und wächst ein bisschen später. Da kann man dann einfach noch ein bisschen später sammeln. Ist so ein kleiner Trick unter den Kräutersammlern. Genau. Also wir haben jetzt den Frühlings-Gin und Sie haben ja bei Glendalough mehrere Gins, also für jede Jahreszeit einen. Und was sie dann gemacht haben, gesagt, okay, wir brauchen ein konstantes Produkt. Und da haben sie gesagt, okay, wir verheiraten dann diese verschiedenen einzelnen Saisons zu einem unserer Gins, die wirklich aus Wildkräutern sind. Könnte man theoretisch auch selbst ein bisschen nachmachen, weil man kann die 4 Grundzutaten daheim kaufen und könnte sie auch selbst noch daheim nachmischen. Sehr spannend. Und wen es interessiert, also ich habe jetzt hier so einen groben Überblick gegeben. Die Leute hier haben noch viel, viel mehr Ahnung. Da gibt es noch viel, viel mehr kleine Tricks, die man noch beachten muss. Und einige von den Sachen werde ich jetzt noch in einem kleinen Interview erfragen. Ja, das war es jetzt mit der Produktion und jetzt geht es ein bisschen weiter mit einem englischen Interview. So this was it with the production, and now we're having some of the lovely gin and a little interview. So I'm sitting here with Rowdy Rooney and Geraldine Kavanagh. So you're the head distiller and you're the botanical forager. Thank you very much for having us here at the distillery. It's our pleasure. You're very welcome. Thank you for coming. Yeah, and thank you for showing us everything that I've learned today. It's just amazing knowledge, and I really take pleasure in what we've had, and I'm really looking forward for the product. So my first question for you, Geraldine, would be, I've seen so many amazing tastes and aromas today. If you have something that you have just I was amazed with the gorse flower, that you have something that with a coconut flavor in one of our northern western woods, and it was so coconut, and when you tasted it, it was more robust and more like a little bit bittersweet as well. How does that affect in the gin, or how do you collect that? How is that job? It's just amazing for me. Well, when you're creating this kind of gin, we're working with a lot of different ingredients in season at different times, and you usually have an idea of what you're trying to make. What we're often trying to do is express the Garden of Ireland, which Wicklow is called, in the bottle. So you're out in the wilds and you're smelling all these different flavors, and then you're thinking, how can I put these all together, and how can I keep juniper, because it's gin, as the central ingredient, and how if I want to use one botanical and I think it's not going to go well with this, but then if I add this, it's gonna work out. So all of our gins have a lot of ingredients. The wild botanical gin has about 36 different ingredients. Oh, okay. So it's a whole kaleidoscope of flavour. So then when you taste each of the gins, it's like a little journey, because you have an interesting nose, interesting flavours on your palate, a really interesting finish with lots of flavours that people just aren't really used to. So something like gorse that has a very nice nose but maybe doesn't have a really strong flavour, the still is going to capture that that smell, that scent in the still. So you're not just thinking about the taste, but you're thinking about how does it smell and how does it all work together, and how do you put it together to represent a place and a time. Yeah, it's amazing that you're thinking about you're already thinking about a combination. I was thought you pick one and it's like addition, but it's probably more of a There's never just one ingredient. Yeah, so, it's not possible. And even if someone said make a gin out of gorse, of course I'm going to put something else in there to balance that out. I'm not going to just put gorse in because it's not going to work, but I'm going to put something else in that's going to bring out the flavour of the gorse. So, yeah, it's just so lovely with the gorse and what we have, the Douglas fir. I just loved it to have them on my hands. You're a very good forager. Oh, thanks. You learn straight away. So if you want to change jobs, I actually love. So, should we start with a wild gin then? Sure. Sure. So, Sláinte. Sláinte. Oh, Such a lovely perfume. oh, this
This is wild. There's just a lot in there. Isn't there? So what we tried to do was when you're tasting and smelling this gin, you're tasting through the 4 seasons. So we're using things like the Douglas fir and the sorrel and the greens that I showed you. Gives it a spring-like nose, a fresh nose of spring with those green notes and the pine. I have to say it's a bit overwhelming for me that you can't really find out. Okay, you can feel the juniper and maybe a little bit of that Douglas fir, but I can't really pick out anything specifically that I had with you on the. Of course, it was key when making a gin. You know, juniper has got to be the dominant taste. We weren't trying to create a spirit of Glendalough. It was a gin that captured the flavour of the Wicklow Mountains. But gin still it's far away from a gin that you would know from a classic dry gin. A normal gin. I love it. I love it. So, as you started off pretty small, and so is it when you? I just imagine you going out with your baskets and you're collecting something. Is it scalable? I mean, this is a really good product, and I think you have a good curve ahead of you. Is it scalable? Can you get enough botanicals? Yes, we can. It was good. It was good to start off making just a very small amount because it allows you to hone your skills and to get everything right. And then the growth was, slow and gradual over the 9 years that we've been making this gin. So in the beginning, there were a couple of ingredients that we were using, and it was fine to use them. But then as we scaled up, I thought we can't use those anymore because it wouldn't be right to pick, say, lots of primroses because you pick too many. So I took some of those ingredients out, but all of the things that we use now, all of the botanicals we use are abundant, as you saw today. Like there's no end of gorse and heather and blueberries and fir. Like this. What we would pick wouldn't even be noticed, and how I pick also, like I pick with the scissors, I don't pull up the roots of plants, I move around to different places, I don't take everything off one plant, so I'm able to go back. Like I've been foraging for, say, wild mint, the mint that I showed you, in the river for many years, and it's only getting better because I always harvest with my scissors like you would in the garden and do it sustainably. So everywhere I go, I can go back there every year, and it's only getting better. But we will, there will be a few ingredients as we continue to grow that will be difficult to harvest because the time scale is short. Like elderflower is a key botanical in this, and it gives that lovely floral summer notes in there. And it's very difficult to get what we need over 6 weeks, and it can only be picked on a dry, sunny day. So we are going to have some of our own land where we're going to plant elderflower and just allow that to rewild, but it'll be one location where I can go to and just pick all my elderflower there. So, but a lot of the other botanicals, you just wouldn't grow them because they're just so abundant, and there's just no point. I've actually, when we drove from where we foraged to here, we actually are a bit sensitized from you, and we just saw like, this gorse is really everywhere. It's just, there's another yellow plant, Okay, they're everywhere. They're really abundant. So you really could, no matter how much you pick, you have no impact with that. And some of the plants, like the landscape benefits from me picking gorse because you don't want gorse to spread on your land because it takes over from some other plants. So we're actually doing a good job by picking it. So. Okay. If you spend a day with Geraldine, you'll never look at a hedgerow the same again. We've already had a bit of that experience, but it's amazing what nature really is offering you. And you usually, for some people, it's just, it's a tree. Green, brown, that's it. Can you eat it? Even my children say when they see plants, can you eat them? That's the first thing. We're so lucky. We're so lucky where we're located, So, but I have to say that when you look at it from a production standpoint, did you know what you get yourself into when you said, wild and fresh? Well, I guess I was lucky enough that I started my distilling career here with Glendalough, so I learned how to distill using fresh and wild botanicals.
I was doing it for quite some time before I realized this is actually the really difficult way to do things, but it was too late to go back at that stage. So I guess, yeah, I learned the hard way, so I didn't know any better at the time. Yeah, the thing is, when you have good ingredients, you get a good outcome, but the thing is, when you want to sell it, then people want continuity, and I think that's the difficult part, isn't it? Yeah, well, I mean, to a certain extent, my job's the easy bit. Geraldine produces and brings in these amazing fresh botanicals, and my job is just to not make a mess of them. And yeah, so it's enjoyable, and it was a challenge to try and get it right at the beginning, and to move from our original seasonal gin recipe to try and develop the recipe for this wild botanical gin. Took quite some time and quite a little bit of playing around and tweaking, but yeah, recipe-wise, I think that's difficult. Yeah, but you know what? It was it was a fun process. It's not. It was challenging, but it wasn't. Yeah, but it didn't have it. It had its upsides. Yeah, but don't think you're at the end. I think there will be more stuff coming. There's always more stuff coming. Yeah, we've got some few different experiments going, and we'll hope to release another gin at some point hopefully in the near future. But it won't be. I don't know what it's going to be yet. We don't know what it's going to be yet, and it won't be released until we get that. Oh yes, we've got it moment. Yes, and the that's thing is, it. I do love it that with gin you have also, like with whiskey, you have a lot of variety because of your ingredients. You have just so many ingredients to choose from. It's amazing. So the next one is a bit of a special one. It's how is it called? It's rose. It's the rose gin. Yeah. The rose gin. So they actually that's the one where you put the roses in the what do you call it? In the vapor basket, yeah, the vapor trays. Yeah, like I guess like everything that we do here, it's slightly more complicated than that. And that some of the roses are go into the pot, some of them are go into the vapor tray, and some of them are actually fresh roses from my late mother's garden, whose name was Rose, and this is a very personal gin to me. The story, how it came about was shortly after my mother passed away, and we were very close. We were like mates as well as mother and son. My younger brother was getting married, so we decided that we'd make a batch of gin specifically for his wedding that we could give to the guests to toast his wedding. And I came up with the idea to grab some roses from Mom's garden, so get roses from Rosie's garden to bring them, and we'll put them into the gin as well, so that she can't be with us on the day, but she can be with us in spirit, as it were. In spirit. So literally in spirit. And as I was distilling the batch, they came down, they brought some roses down, and Paco, my brother Paco and his now wife Gina went foraging with Geraldine for the day, and they came back, and we used the fresh roses from Mom's garden. I told him just go and take them all. There's a plant outside the back door that's the most amazing rose smell in the world, and my dad wasn't even going to notice that the flowers were gone off the plant. So he brought them all down, and as we distilled the next day, I could get this different smell as just before the head started to flow, and it's you get used to all the sounds and smells of the still. It was like, hang on, that's different, and different is alarming at times because you don't, what's wrong, and it's like, then it was like, hang on, that's the smell of the roses from Mom's garden starting to come through immediately, and it was like, I was really surprised. It went down a treat at the wedding, and we just decided, you know what, that's good enough to scale up, and yeah, so it's nice when I can walk into a bar and I see a bottle behind on the back bar. It's like, hi, Mom. That's a reminder. Kind of nice, yeah. But we tried to make it. It was again difficult to do because it's too easy to with rose. It's very easy to get into a soapy, over perfumed. I didn't want to make a pink gin that was highly confected. That was that false sweetness. Like everything we do here is all natural ingredients and flavors. So it was really important to try and get
that nice scent of rose, sort of almost Turkish delighty kind of taste and flavour through, without going into rose water, sort of soapy kind of flavour. It has a bit of a velvety touch to it. Yeah, it's most often the feedback we get is, yeah, Turkish delight, that sort of almost chocolate rose. Yeah, I like it. I really like it. Thank you. Cheers. Sláinte. Cheers. Oh, that's smooth. Oh. I like it. It's really has a nice texture to it as well. Yeah, there's a bit of a fresh note as well, but a lot of from the roses, and yeah, bit of that tingling from the juniper. Yeah. Yeah, and there's a slight sweetness to it, but without that artificial sweet. It's a natural sweetness that comes from the flowers. Yeah, I would have been afraid. I was a little afraid when you look at the color, then you think, and I had some of other gins, let's say it that way. They can be like, okay, this is definitely not a dry gin. I've so enjoyed at tastings and whatever, when you try to people, would you like to try a rose gin? No, I don't like pink gin. And it's like, oh great, because this is not a pink gin, this is a rose gin. It just happens to be pink. And when you get people who are, you know, they've got this preconception in their head that they don't like pink gin, and then they taste it and it's like, oh, yeah, actually, yeah, because they're expecting this very sweet, really almost like alcohol poppy taste. So, what I find really, really amazing is how you came up, the story that you first got into distilling, and you actually looked at it and, okay, we are really dependent on the seasons, as many businesses are, and you are especially as well. And that you still wanted to have like one product of one like year, and you married them together as a liquid. So was that ever done before? Is that standard in the business? Or? To the best of our knowledge, when we released our first seasonal gins, the spring, summer, autumn, winter releases, there was nobody else doing that at the time, and I don't believe also there was anybody using predominantly fresh ingredients. So I think it was pretty unique to us. I think there are other brands now that have released seasonal gins as well, and you know, that's cool. It's a good thing. It's variety is the spice of life, as they say. But yeah, it was. I always love it when a startup comes with something new and just topples it. I really love that. And I'm really excited about how you're going into the future. So if I come back here in 5 years, how's it going to look? What we're going to have on the table? I'm really excited about that. Great. We look forward to having you back. And yeah, I can't even give you a hint now because oh yeah, 5 years time is a long time. We don't know, but when we, as I said, when we get it, when we nail it down and we come up with the recipe, that yes, we'll know when we've got it right. And then we'll release it then, and not before. We won't put out a new gin just to put out a new gin. When we get it right, we'll put it out there. It's the long way, not the what was it, easy way. It's the right way. We do love making new drinks, though. Oh yeah. So yeah, I think we've been through. So thank you very much for having us. Thank you much for sharing all these information and sharing the way you do the gin. So thank you. It's our pleasure. Yeah. So yeah. Thank you so much. Yeah, and thank you very much for watching. So if you like this, have a look. These gins are available worldwide. Look for them. They are really amazing. Yeah. Thank you very much for watching, and see you next time. Sláinte.